ताचे पयलीं कितें जातालें, लोक पयलीं बिल्डींग करतालो आनी मागीर एक एक सर्वीस तितून घालपाक a lot of breakages and damages to the building used to take place. Okay. So today, if all the consultants sit together and put together a project at the drawing board stage itself, then the project can be executed in a much better way. ओके सर, तुम्ही एप्टिट्यूड म्हटलें की एप्टिट्यूड टेस्ट घेता, पण खंयचे एखाद्रे भुरग्या कडेन क्वॉलिटीज आसपाक जाय की ते क्वॉलिटीज आसल्या उपरांत तांणी समजपाचें की आपण आर्किटेक्चराक फीट आसा. कितें आसा, each one has got some innate qualities and aspirations in life, and that probably only the candidate himself or his people close to him like his parents at that age, because you come to know that very early on in life. So when you have some aptitude for drawing, you have some aptitude for art, you like to appreciate art, then there is some creativity in that person. So if you have these basic qualities, obviously that candidate shows some inclination towards doing either art or architecture. म्हणजे ह्या गजालीन पेरंट्स आणि टिचर्सांचो रोल खूप महत्वाचो आसा. खूप महत्वाचो आसा, कित्याक आर्किटेक्चर, आर्ट, like some other fields, have no backward linkage with the SSC or 12th. SSC or 12th असले focused विषय related to buildings or to architecture ना. विषय like physics, chemistry, mathematics or even languages, these may only enhance your capabilities while doing the course or serve to further help you while doing the course. But there is no focused subject which gives you some linkage to the next level of even education. drawing सुद्धा तितले serious Drawing म्हणजे कितें आसा, in up to level of SSC there is drawing as a general subject which is like freehand drawing or mechanical drawing or memory drawing. But definitely that could be one avenue and one subject where if a candidate shows some inclination, it can be a pointer to the next step. सो ह्या तरेन हांची जबाबदारी, टिचर्सांची आणि पालकांची जबाबदारी खूप वाडटा. जर ताजे कडेन जर त्यो गूण आसत, त्या कलान जर तो वता जाल्यार ताणें शिक्षकान आनी पालकान ह्या बाबतीन एका कॅन्डिडेटाक जाय ते प्रमाणे तर मार्गदर्शन करत जाल्यार हो कॅन्डिडेट आपणाच्या चोजन एरिया ऑफ फर्दर लर्निंगान अप्रोप्रिएटली आपणाचो कोर्स चूज करपाक शकता. सर, आमचो दुसरें फील्ड आसलें की इंटेरियर डिझायन. हे जे फील्ड आसा हें आतां खूब वाडटा, प्रचंड प्रमाणात ताका मागणी आसा आनी तितलेंच म्हाका दिसता तितलें फॉर्मल एज्युकेशन आमकां तशें दिश्टी पडना जे आर्किटेक्चरान आसा. तेन्ना आर्किटेक्ट आसप आनी इंटेरियर डिझायन आसप हातूंत कितें संबंद आसा? म्हणजे तुमी एक जर आर्किटेक्ट जाल्यात तर बऱ्या तरेन इंटेरियर डिझायन करूं शकता. तुमी बरो प्रश्न विचारलो. कितें आसा, इंटिरियर जो course asa, there is no formal undergraduate course in interior so far. Either a candidate, there are a lot of small diploma courses, certificate level courses where candidate after SSC or after 12th can do a खंय आसा असले courses? Private institutions. गोंयान आसा, गोंया भायर खूब institutions आसा where nowadays if you go on the net you can get all this information. But candidates who have already done architecture and do this as a specialization at a postgraduate level like a diploma or a degree or take an elective subject final year on, besides doing your course curriculum like a thesis project, there are some elective subjects. You can take housing, you can take interiors, or you can take any other subject which you feel you want to do some extra study. So अशा प्रमाणे तर कॅन्डिडेटान आपणाचो फेवरेट सब्जेक्ट विशय तर घेतलो फॉर इलेक्टीव, ही कॅन डेफिनेटली विथ द हेल्प ऑफ अ गायड इन द कॉलेज लर्न अ लिटल मोर अबाउट दॅट. बिकॉज तुमी पळय सांगला त्या प्रमाणे आज इंटिरियराक खूब डिमांड आसा. कित्याक वायल एन आर्किटेक्ट डज एन ओवरऑल प्लॅनिंग ऑफ अ बिल्डींग, ईच एरिया विदीन द बिल्डींग has got its own scope for interior designing.
whether you are talking about a hotel, you are talking about a hospital, you are looking at any other office public building or a residential interior, आजकाल इतले appropriate materials मेळटा, appropriate type of furniture मेळटा. So when you have a focused consultant like an interior consultant, he can advise the client to not only do a proper interior but to do a cost effective interior. म्हणजे कॉस्ट कमी कमी Cost जाता तितलो, because ultimately economy is one important aspect of doing the work. You have to show to the client how much he can economize and save while delivering a good and credit worthy project. पण इंटेरियर डिझाईन करता आसतना केल्या उपरांत स्कोप कसो आसा? म्हणजे तुम्ही म्हटलें की आर्किटेक्चर जर एका भुरगो करता जाल्यार ताका डेफिनेटली ताका चान्स बरो आसा, कारण ताका ताची बेज बरी आसतली. पण ताच्या उपरांतूय जो भुरगो करता इंटेरियर डिझायन, ताका स्कोप कसो आसा? सी इंटिरियर डिझायन पळय करता ताका स्कोप दोन प्रमाणे आसा. एक, द इंटिरियर डिझायनर कॅन सेट हिज ओन ऑफिस and do the interiors design as well as execution of the interiors himself. कित्याक आजकाल offices, private offices, banks and hospitals, hotels, restaurants, showrooms, तुम्ही पळयलां आसतलें गोंया. All the type of big activity which was earlier seen in the metros are coming even to smaller cities like Goa, that is Panji, Madgaon, Mapsa, Belgaum, Kolhapur, even are having big showrooms, theatres, hospitals, hotels, restaurants. So आमकां फावो त्या प्रमाणे इंटिरियर तर करीत जाल्यार not only it creates a pleasant ambience for the end user, it also helps the concerned client to increase the scope of his business. Okay. Because he puts his sometimes a very small shop to optimum use if the consultant interior designer advises him appropriately. आर्किटेक्टाक कोंकणीन शब्द आसता वास्तू विशारद असो शब्द आसा. वास्तू विशारद. हय. आयज वेगळो शब्द खूब लोकांक आयकूंक येता, वास्तुशास्त्र. कोणी अशें म्हणटा वास्तुशास्त्रा प्रमाणे आमी हें मोडलें, तें आसा तें मोडून घालप आनी कितें बांदप. हें खूब चलता आनी अशे सल्ले दिवपी खूब मनीस तयार जाल्या. ते आर्किटेक्चर जाले काय इतको गैरसमज जाला. तेन्ना हें जें वास्तुशास्त्र आमी पळयतात किंवा जें आयकतात, ताका सायन्सान कितें बेज आसा? तुमी एक बरो प्रश्न विचारलो. म्हाका दिसता आदली पळय शास्त्रां आसा ती शास्त्रां आसून कांयच प्रॉब्लेम ना, ती आसूंक शकता. हांव कांयच हाचे वयर उलयना. पूण वास्तुशास्त्र जो गैरवापर चल्ला to misguide some people by using a component of superstition and doubt, that is not at all welcome. Because architecture, as you rightly said first, besides the employing the art and aesthetic component, is today also a science. There is no scope for any doubt or any superstitious belief in that. Even पयलींची तर शास्त्रां आशिल्लीं, the science of orientation, the science of building was built on firm principles and known principles of science. Okay. Because even earlier there were basic principles of science. There was absolutely no scope to entertain any superstitious beliefs in this profession. ओके. हाचो अर्थ असा की वास्तुशास्त्र, जर शास्त्र हो शब्द आसा भितर, म्हणजे शास्त्र म्हणजे शब्द सायन्स, पण जर ते सायन्स आसा जाल्यार ते तपासप, ते परत परत तपासून घेवप, ब्लायंडली आंधळेपणान ताचेर विश्वास दवरप. ही शास्त्रां तर आर known principles of science, orientation and so on, they are definitely incorporated in the design of any modern architect. आणि हितून दुसऱ्याचो आणि कॉन्ट्रिब्युशनाचो कांयच गरज पडना. हो प्रश्न ह्या भागाचो विषय नासलो, पण ह्या खातीर विचारलो की वास्तुशास्त्रज्ञ म्हणून जे आतां समाजान आसा ते आर्किटेक्चर न्ही, हें लोकांक कळपाक जाय, होच हेजो हेतू आसा. सर, आमी एक पळयलां की आमी जेन्ना बॉम्बे वता किंवा जे पयलींचे इमारती आमी पळयतात, म्हणजे सादी रेल्वे स्टेशन घेयात, विटी स्टेशन जें आसा ते रेल्वे स्टेशन, पण ते इतले एस्थेटीक व्हॅल्यू आसा ताजे कडेन, ते पळयल्या उपरांत सुंदर दिसता, बरें दिसता.
तेन्ना आयच्या काळात जेन्ना आमी सरकारी ऑफिसां पळयतात तेन्ना तितले आमकां तेजें ब्युटिफिकेशन दिसना, ते तितलें बरें दिसना. तेन्ना आयचे जे आर्किटेक्चर आसात तांकां तुमी ह्या व्यासपिठा वयल्यान कितें सांगूंक सोदता की कशा रितीन कमीच कमी खर्चान आपले जे वास्तू आसा ती सुंदर जावपाक जाय. ह्या प्रोग्रामाच्या पयल्या भागान हांवें तुमकां सांगलां ते प्रमाणे कितें आसा, द ओल्डर बिल्डिंग्स दॅट वर डन ड्युरींग द टायम्स ऑफ इदर द ब्रिटीश रूल or during the times of the ancient rulers, the aesthetic component of decoration was more important to reflect the grandiose and the other qualities of that particular rule. Whereas today, when most of the countries and most of the nations are mostly living on democratic principles, it is the people's aspiration that dictates the type of architecture that is being produced. And while those days one king or one queen or one ruler was the final word on this, today it is just the opposite. It is the people's aspirations that have created the type of architecture that is coming up. Whether that will stand the scrutiny of the times to come, in what way, that it is a matter for us all to introspect and see. But we all hope that architecture, which deals with not only an art and science, but a science and art of excellence and mediocrity is not the way that we want to design our buildings. Okay. We always want good, excellent, classy buildings to come up, which will become the talking point of history for the future. ओके, म्हणजे रिसोर्सीस आता कमी जायत आसा, गरज वाडटा, तरी सुद्दां जर कमीच रिसोर्सान चडान चड क्रिएटिविटी केन्ना दिश्टी पडटा तशी दिश्टी पडटली अशी आमी आशा बाळगुया. सर, तुमी हांगा आयले आनी विस्तारान ह्या क्षेत्रा विशीं म्हायती दिली त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचे देव बरें करूं. देव बरें करूं. हे आशिल्ले टुलियो डिसोजा आणि करियर इन आर्किटेक्चर अँड इंटेरियर डिझायन ह्या विशीं ताणें मार्गदर्शन केलें. तुमकां ह्या कार्यावळीशी कितें सुचोवपाचें आसा जाल्यार मुजरत आमकां ईमेल करात. पळयत रावात प्रुडंट.